Então, boa tarde para todo mundo. A Vimarsha Foundation é uma escola moderna, um gurukula moderno, cuja missão é ensinar e refletir sobre a sabedoria antiga dos rishis e siddhas. O nosso sampradaya é o Sarvanaya, de origem nepali, que é a confluência de todas as transmissões ou amnayas tântricas, Shaiva Shaktas, incluindo as traduções do Shaiva Siddhanta, Yogini Kula, Trika, Kalikrama e Shrividya. O fundador da Vimarsha Foundation, ācārya, Dr. Sthaneshwar Timalsina, do Nepal, foi tradicionalmente treinado, consagrado com Sarva Adhikara Sarva Samradhya Diksha e autorizado como Shaiva ācārya dentro da ordem Sarvamnaya por seus Diksha Gurus Prem Chetan, de Bhaglund, Nepal, e Shankara Chaitanya Bharati, da Kashmir. Kaptad Baba, também da Kashmira, foi seu Yoga Guru. Ele foi ensinado os Vedas, Nyaya, Mimamsa, Vedanta, Shaiva Siddhanta, Trika, Maharta e outros Shastras no Nepal e em Varanasi, pelos professores acima mencionados, bem como outros como Tanka Prasad Timalsina, Vidyanath Padhyaya, Ramanandagiri, Maheshanandagiri, Ramji Malavia, Vraja Vallabha Dwivedi e Hemendra Nath Chakravarti. Ele também recebeu treinamento acadêmico e filológico na Mahendra Sanskrit University em Kathmandu e na Sampurnananda Sanskrit University em Varanasi, bem como na Martin Luther University na Alemanha, onde obteve seu doutorado em filosofia indiana clássica. Atualmente ele é professor de estudos religiosos na San Diego State University e ele fundou, a Vimarsha Foundation recentemente com aquela missão que a gente mencionou acima. Então, essa é a apresentação. Breve, na verdade, a gente poderia dizer muito mais sobre a tradição, sobre a Vimarsha, sobre o nosso ācārya, mas a gente pode parar por aqui, né? Então, nosso encontro hoje vai ser uma breve palestra do ācārya sobre o Shaivismo, que vai ser o tema dos cursos da Vimarsha desse semestre, né? Esse semestre, o ācārya vai nos oferecer um curso fundacional de textos fundacionais do Shaivismo, e então ele vai nos falar brevemente sobre isso. E em seguida a gente vai abrir para uma sessão de perguntas e respostas. Thank you, ācārya, again for your time, for your disposition to talk to us. And you have the word. Thank you very much. Namaskar. Good afternoon, all Brazil. I'm very happy to see you all there. I know some of you will have difficulty to understand in English, so I ask my friend Danilo to translate it for you if necessary. Believe me, English is not my first language. It is not my second language or third or fourth language. So it's not easy to communicate in the language, and if you can have access in your own language, that is much better. For 2 years or so, we have opened Vimarsha as a Gurukula. We started just as idea and very reserved only to a very few local seekers who could come to me personally and do sadhana or participate in rituals, learn philosophies. And let us see where you, all the young generation, let us see where you take it. You know, it's a with the good intention that we want to bring the knowledge of the rishis to the world. I have been asked to give you a little intro to Shaiva Dharma. Many of you already know. I'm not going to go into depth. I will just give you a little brief, but I welcome questions. I just told Danilo, let's only have question answer, but I know that many of you don't like to ask anything, but like to just listen. So I'm happy to talk a little bit, but then my request is ask me
do not hesitate to ask any question. And that is when you will know, because I may be talking about something, you want to learn about something else. And so when I try to answer your questions, we get to know each other's better. When did the Shaiva Dharma begin? There are all these very sketchy histories. I myself do not do history. I'm interested in philosophy and practice. But I need to give you a little bit of intro. You know, if you dig even in Google these days, you will find a Pashupati seal. It's not like it comes with the name Pashupati, but you'll find for sure these seals like with the carving of someone sitting definitely in a yogic position, surrounded by animals in the background. That seal itself is dated 3000 BCE. And when we relate to later texts, Shaiva texts, and the way they describe Shaiva yogis living with animals, those descriptions resonate to that artifact. And whether or not that is Pashupati, we know that yoga is at least 5,000 years old and is practiced. So, you know, in 5,000 years, many things change. These days, every 10 years, it doesn't even 10 years. You guys change your mind every week or something like that, you know. When some practices go for 5,000, 6,000 years, some changes happen. And when something changes, people like to take the new things and give up the old things, which is natural. But the thing is, always the new is not necessarily the best. Sometimes we need to keep the old and also learn the new. So the Sarvamnaya is a tradition that retains the practices from very early times, at least from the earliest record of the Pashupatas in the history. Pashupatas, those who follow Pashupati, Lord Shiva. And these Pashupatas were dominant in Nepal historically, the mainstream in Nepal, 3rd, 4th centuries. And that is why even today, the central shrine of Shiva in Nepal is Pashupati. So Pashupatas, or if you see the Rudra or all the imagery of the Pashupatas, many of them did standing meditation like Mahavira, or standing on a single leg like Ekapada, under a tree like the Buddha, and were mendicant. And there were many, many types, varieties of Shaivas, at least from the Taittiriya Aranyaka, it's a Vedic text. When we find these 5 different forms and mantras of Shiva, Sadyo Jata, Vamadeva, this is already 5 different integrated together. So different types of Shaiva yogis, different forms of yoga within Shaiva schools is at least as ancient textually
as 8th century before the Common Era. The Sutra text now comes as a Pashupata Sutra, is maybe 2nd, 3rd century Common Era. And so we have on one hand these really ancient yogic texts, on the other, the tremendous amount of later tantric kaula practices integrated within. And in the modern day worship of Pashupati in Nepal, the Sri Yantra, that is the yantra of the goddess, is worshipped on top, following Sarva Amnaya, all the transmission. So this has, the living practice has tried to keep the ancient alive and then also integrate what can come within the system. And at least, even these integrations are at least 800 years or older than that. So goes to the heart of when the original agamas were coming. Philosophically, there is not only one way of recognizing Shiva, number one. Number two, Shiva, the very word Shiva means peace. Shiva was like resting in peace. So the original symbolism was for peace. And therefore, if you read all the early yoga and yogic practices, teaching non-violence, and Pashupatas who were vegetarian, one of the earliest vegetarian movements happening, because Pashupati means, Pashu means animals and Pati means the master, the protector, not the eater, but the protector. And later when they mixed Shakta practices, then it became a little bit everything, all types of Shaivas worshipping Aghora. Aghora face came inside, and then the different types of conducts were assimilated. Many Shaiva practitioners wonder if Shaivism is a dualistic philosophy or a non-dual like Advaita Vedanta, or it's some type of qualified non-dualism like Vishishta Advaita type philosophy, dualism and non-dualism. Number one, you should not waste your time thinking about one type of absolutism, that duality is real, non-dual is real, and duality and non-dual is real, others are false teachings. That's not a right attitude. These are our conceptualizations. As long as you have your mind, you have your ideas. And all the ideas, whatever the way you envision, are limited. Even to think of non-dual is limited. It is not real. All our concepts are not absolute. The idea of yoga, Shaivas are concerned with yoga, with practice. And practice gives you direct experience. Your goal is to experience. Then why do I teach philosophies? Ultimately, if the goal is experience, then why don't I just teach you how to breathe in and breathe out, or,
teach more mandala practices or something like that? That is a good question. But the thing is, the type of philosophy I teach is itself yoga. It's a yoga of the mind. It is not learning all kinds of ideas for the sake of ideas. It is learning different concepts, extremely essential, very relevant for your quest. And these experiences, when you are studying, and then if you sit and meditate and practice, and then these learnings will resonate when you start experiencing. It is like guiding your mind to open up for higher truth. So Shaiva Dharma has been historically open to all. Shaiva Dharma is not Vedic or non-Vedic, Brahminic, non-Brahminic, because historically all the saints have come from different historical backgrounds, mostly poor and repressed, coming from the outcasts, and they gained higher status because of their siddhi, because of their perfection. I myself have met, it is very difficult to tell you how many people I have met, and because it almost now feels like that whole era is gone, as if I came from another planet. Society has changed. There may be that type of yogis there today. I am not denying that, but different thing has caught up these days. More of the market and politics and everything. Sadhana, real practice, does not need any of that. Many of you who are culturally new, you may have read these things, and always there is a feeling, I am not insider. I know you have not told me, but sometimes somebody asks. And there is a sense of being an insider in Tantra that goes all life. Now, some of you have tried 2 years and then you feel you are not insider enough. And I have felt that for 14, 15 years till I get the Sarva Samrajya, Sarva Adhikara initiation, because there are all these teachings are layered traditionally. And then there is almost like a hierarchy. And why is this hierarchy? This is a hierarchy of training, not for the grace. At any level, one can recognize Shiva. It is only for schooling, as long as one needs to go through the schooling. But one does not need to go through all the kind of every single training. Even in the basic training, first training, and one can get the same recognition of the self. In the next course, I will focus, you guys already know, but I will focus on Shiva Jnana Bodha and Shiva Sutra. And the idea is again to integrate the teachings found in the South and the North. People tend to be a bit tribal. And when people come from Nepal and think that Pashupati belongs to us, because, you know, there is a temple of Pashupati, but that is we are talking about one statue, one temple, but Pashupati does not care. Pashu is one, the Pashu is not just a beast, okay? Pashu means, the Sanskrit word Pashu means
one who has pasanat, one who is died, he is pashu. If you are liberated, then you are not pashu. Pasa means die, and pashu means one who is bound, who is not liberated. And pashu also means pasyanat. Pasya means to see things, one who sees things outside of himself, one who sees difference, one who differentiates. And that is also pashu. Our vision is always made to differentiate. And that is when we become pashu, because our knowledge becomes limited. From the boundless, formless, endless, infinite knowledge that is Shiva, we become bound, we become limited, we become miserable, and that is what is called pashu. And this pashu is also called anu, for its limited desire, limited knowledge, and limited action. So these ideas do not refer to someone in Nepal or Bengal or Kashmir or Brazil. This is a human condition. It's a general human conditioning. And the general human conditioning is to be limited and be tied of all the concepts, of all the rituals. But we do have our own rituals too. But that idea is not to do these things, because if you do not do it, Lord Shiva is going to be so unhappy. But the idea is doing these rituals to help you recognize your true nature. Shiva doesn't have time to be unhappy with you. And plus, Shiva is yourself. Why would he be unhappy with you? He would be being unhappy with himself. He will be being disappointed with himself. Even if you do not know this, Shiva knows this. So Shiva is never going to be unhappy with you. Then the question comes, the idea of Shaktipata, the grace. Number one, it is Lord Shiva's business and not a human business. The grace, the transmission of Shakti, it comes directly through Lord Shiva. What about the human agency? Yes, how does electricity come to your house? Through the wires. But wire is nothing. Just because wire is nothing, you do not pull out the wires. You can electrocute yourself. But that doesn't mean that you worship the wire. It is the energy coming through Lord Shiva. And why does he grace some people and not grace all the people? I have, the last person who asked me this question was my daughter. I think 3 or 4 days ago, I was teaching her on something, and she asked me, how can he not grace all the sentient beings and just grace some people? Actually, he does grace all the people likewise, but we do not want his grace. Have you ever felt sometimes that you do not want to be happy? Have you ever felt sometimes that you just feel like you should hurt yourself? People don't want to be happy. Don't tell me, I want to be happy and doing everything and I cannot be happy. You would be lying. In your heart somewhere, you like being hurt a little bit.
Sometimes you want to be happy and other times you want to be hurt. When you close your doors and windows and put black curtain and put double curtain, and then you make your room completely dark, and then say, there is no sun, it is midnight. That is your call. But the sun is shining equally. You have the free will to dig a little cave and separate yourself, remove yourself from boundless light, boundless grace, and feel miserable, hurt yourself, and think, you tell even yourself that Shiva does not love me. Shiva is universal energy, not a historical being. Shiva did not die. Shiva does not have time. I got a call, but I have to stop this. Sorry about that. I have to turn it off, and I think, okay. Shiva non-stop. Okay, let me. I'm in a meeting. Can I call you? Let me turn the voice off so people do not bug me. How do you accept that Shiva is universal? Universal grace is Shiva, and is not divided or partial, is because Shiva is described in 5 terms. One is pure consciousness. You can see that in the form of sentience. You have this sentience within you equally. Some people are more smart, some people are less smart. Some people do math, others do not do math. I'm not talking about that. But they all have consciousness, being aware of oneself, that is equally distributed. Some people are happy, some people are unhappy. Some people are joyous, others are not joyous. But the capacity to be replete, the capacity to be boundless, the capacity to be free is equal. Some people have good desire, others have bad, evil desire. Having desire is the same. We all have desire. Some people cognize more, others cognize less, but the faculty of cognition is there as the faculty. Some people are active, others are passive, but all the embodied beings are capable of acting, doing something. Some people are limited in their expression of these energies, others are more free, and that is where the practice of yoga comes, that if you practice yoga, you will have your energy boundless, more expressed, and if you do not practice, your energies will be restricted, limited, and you will delimit, you will limit your own energies, and you will make yourself more and more miserable. Our sadhana practice is to start thinking positively. And that positive thinking comes with the positive will, the desire.
desire to do something good. What is the good thing? I know I want to do good, but what is a good action? Good action is a selfless action. When you are able to act selflessly, you are doing good action. Because in all other actions, we have attachment. In all other actions, we are waiting for the result, the fruit of our actions. So you see, when you are learning to become Shiva, you have to also understand the Bhagavad Gita, the selfless action. Things are related, things are interconnected. And it's a piecemeal strategy, making all different brands of this yoga, that yoga. Things take time. Learning is slow, but it's not a one chapter, 3-page manual and end of life kind of thing. We have to make a journey in our life to slowly progress deeper and deeper. Some people may like to read book, others may just like to chant mantra. They are not bookish. Not everybody is good with philosophy, which is okay. But everybody is good to be selfless. Everybody is good to do some actions without being too attached to results. Because we need to create a positive attitude in ourselves. And our society doesn't have that. We really need to create some positive attitude in society. Shaivas have been mostly mendicants, hermits. It's a different type of philosophy. It's a different type of social order. If you go to Varanasi in India, where I got my ācārya degree, you'll go to Vishwanath, and the next to Vishwanath temple is Annapurna, the goddess. Lord Shiva begs for food, alms every day with Mother Annapurna. Think of that in life. When you are unhappy, why are you unhappy? Because other people have more food, or because you do not have any food in your plate? If you do not have any food in your plate, then that is serious. If you are worried that others have more food in their plate than you, then that is sickness. Our societies are being sick of these things. And from learning the philosophy of Pashupatas, we need to also see if there are some ideas that we can bring for our social change, because it gives us a moral imperative for the Shaivas to see social welfare, to be able to do selfless action. Being a Pashupata is a vow to endure. This is the Brata, Mahabratin. Some schools of Pashupata Shaivas were called Mahabratin, the great vows. It's a difficult path. It's not an easy path. It's ardor, it's tapas, it's penance. You learn, you have to learn. I don't know how to teach. I'm just ending now. I don't know how to teach, but I used to hang out with a yogi in Nepal when I was in Nepal, and he used to do one sadhana practice called copper coat, and his sadhana was during the 4 or 5 months of the winter. He used to go up in 12 or 14,000 feet high snow mountain and then live in the cold. And then during the hot and humid summer,
he would come down, and then, you know, they in Nepal or India, they use this cow chip, like dried cow dung, and he would make a circle of a cow dung and sit at the center, and then he would fill one clay pot with cow dung and put on top of his head and sit in the lotus position for meditation and start fire up in that pot and the fire around that dung. And then he would meditate for 2.5 hours there. By the time all the cow dung is burnt, and then just imagine the heat, it is 110 degrees, and then you add that much heat, our brain would melt. It is biologically, doesn't make sense to me. That is why I have to be very careful of what I'm saying, because many people who have not seen anything like this think that it's a story, you know. So I have to be careful. But I have not asked you to do any of these things either. And I'm actually warning you to not try anything like that. But learn to take a little bit pain in life, even when it hurts. Because living is not always a straightforward course. Life is not always a straightforward course. Life comes with dukkha, suffering. Learn to live with dukkha, suffering, so you do not hurt yourself. I have to stop now. Thank you. Thank you, ācārya ji. Eu vou ler uma tradução que eu fiz aqui simultaneamente. Então ele diz: boa tarde, todo o Brasil. Eu sei que alguns de vocês terão dificuldade para entender inglês, por isso pedi ao Danilo para traduzir para vocês. Ele comenta que o inglês é o quarto idioma dele, então também não é fácil para ele se comunicar em inglês. Sempre é melhor a gente ouvir algo no nosso idioma primário, né? Ele comenta que há alguns anos abriu o Vimarsha Gurukulam, mas começaram com ele aberto apenas alguns poucos buscadores locais que podiam ir até ele, né, na casa dele, para aprender sadhana, participar de rituais, estudar filosofia. Então, agora, né, o Gurukulam está abrindo internacionalmente pela internet, né, desde a pandemia. Ele diz: vamos ver até onde vocês, jovens, podem levar isso com sua boa intenção para trazer o conhecimento dos rishis para o mundo. Ele diz: foi pedido, né, a oferecer uma breve introdução ao Shaiva Dharma. Alguns de vocês já conhecem algumas coisas, não vou apresentar nada em profundidade, mas sintam-se livres a fazer perguntas. Vocês podem perguntá-lo sem hesitar, pois é aí que vocês vão realmente aprender, né? Porque muitas vezes ele pode estar falando sobre uma coisa e vocês querem discutir outra, né? Então ele comenta: quando o Shaiva Dharma começou? Ele diz que há muitas narrativas históricas e discussões históricas complicadas, que ele não faz história, que ele está mais interessado em filosofia e prática, mas ele vai oferecer uma breve introdução para vocês. Então ele diz: se você algo sobre isso, o selo Pashupata, que mostra uma pessoa sentada em uma posição yoga envolto de animais no fundo. É um selo datado de 3.000 a.C. Quando relacionamos esse selo a textos se aquele selo é de fato Pashupati, né? Nós Danilo, sabemos... seu áudio travou por uns 10 segundos. Travou? Qual foi a última coisa que vocês ouviram? O selo datado de 3.000 a.C. Obrigado. Então, quando relacionamos esse selo a textos posteriores, vemos a similaridade no modo como esses textos posteriores descrevem os Shaiva yogis vivendo com animais, etc. Se aquele selo é de fato Pashupati, nós sabemos que o yoga tem pelo menos 5.000 anos. E em 5.000 anos, muitas coisas mudam. Hoje em dia, nossa mente muda a cada semana, né? E quando algumas práticas são levadas a cabo por 5.000 anos, muitas mudanças ocorrem. E quando as mudanças ocorrem, as pessoas gostam de abandonar as coisas antigas e abraçar as novas. Mas o novo nem sempre é o melhor.
Algumas vezes precisamos manter o antigo e, simultaneamente, aprender o novo. Nesse sentido, Sarvanaya, a tradição a que o ācārya pertence, é uma tradição que mantém as práticas de períodos muito antigos, pelo menos desde os primeiros registros dos Pashupatas na história. Os Pashupatas são aqueles que seguem o Senhor Shiva, né? O Pashupati é o Senhor Shiva. E ele comenta que esses Pashupatas foram dominantes no Nepal nos séculos 3 e 4 depois de Cristo, mais ou menos. E é a razão porque até hoje no Nepal o santuário central é de Pashupati. Se você ver as imagens dos Pashupatas antigos, eles faziam meditação de pé, ou às vezes num só pé, ou sob uma árvore, como Buda, eram mendicantes, né? Mas o ācārya comenta que, na verdade, haviam também muitos tipos de shaivas. Ele comenta que, pelo menos desde o Taittiriya Aranyaka, que é um texto védico, né? Ele comentou sendo de mais ou menos 800 a.C., já aparecem ali 5 formas de Shiva e 5 mantras, que são Sadyojata, Vamadeva, Aghora, Tatpurusha e Shana, que, na verdade, representam 5 tipos de Shaiva Yogas que já estão integrados ali, né? Então, indicam, portanto, uma pluralidade interna à escola Shaiva já naquela época. E ele comenta que o Pashupata Sutra é de mais ou menos o século 3 depois de Cristo, e que, portanto, nós temos textos yogicos muito antigos, de um lado, né? E, por outro lado, tem uma enorme quantidade de práticas kaulas posteriores que são integradas ali, né? Kaulas que são as práticas tântricas já com uma incursão Shakta, né? Então, na adoração moderna de Pashupati no Nepal, o Shri Yantra, que é a mandala da deusa Tripura Sundari, é adorado no topo, né, do Linga, do Shivalinga de Pashupati, seguindo a ordem Sarvanaya. Então, a prática, a tradição viva, buscou manter o antigo, né, e, ao mesmo tempo, integrar o novo que poderia ser integrado no sistema, né, incluído no sistema. Essas integrações datam de pelo menos 800 anos atrás ou mais, voltando, né, à época dos ágamas originais que deram início à tradição tântrica, né? Ele continua que, filosoficamente, não apenas um modo de reconhecer Shiva, que Shiva, na verdade, significa paz, ou aquele que repousa na paz, e que, portanto, o simbolismo original era o simbolismo de paz. Mas se você lê as práticas, então ele comenta, não mas, né, sem mas. Então, nessa linha, né, ele diz, se você lê as práticas yogicas mais antigas, elas ensinavam não violência. Os Pashupatas eram vegetarianos, eles foram parte dos primeiros movimentos vegetarianos. E quando, posteriormente, as práticas Shaktas são incluídas no sistema Shaiva, todos os tipos de Shaivas aparecem, inclusive os Aghores. Então, várias formas de conduta são assimiladas dentro do sistema Shaiva. Ele comenta que muitos praticantes Shaivas se perguntam se o Shaivismo é uma filosofia dualista ou não dual, como o Advaita Vedanta, ou um não dualismo qualificado, Bheda-Bheda ou Visishtadvaita. Ele comenta, em primeiro lugar, não devemos desperdiçar nosso tempo pensando em um tipo apenas de absolutismo, que um ensinamento apenas é real e o resto é falso. Que essas são conceptualizações apenas. Enquanto temos uma mente, teremos ideias e definições, mas elas serão todas limitadas. Mesmo pensar no não dualismo é limitado, em última instância não é real. Nenhum de nossos conceitos são absolutos. Os Shaivas estão preocupados com yoga, com prática, e a prática nos dá experiência direta, esse é o objetivo. Então ele diz, então por que ele ensina filosofia? Não deveria ele estar ensinando só pranayama, mandalas? Mas ele diz, o tipo de filosofia que ele ensina é ela própria yoga. É um yoga da mente, que não é uma filosofia cujo propósito é aprender ideias por aprender ideias, mas aprender conceitos extremamente essenciais para a nossa jornada né, prática também. E ele comenta que esses ensinamentos vão ressoar com as nossas experiências quando a gente está estudando e praticando, porque são ensinamentos que abrem a mente para uma verdade superior. Ele comenta ainda que o Shaiva Dharma é historicamente aberto a todos. Ele não é simplesmente védico ou não védico, pois historicamente os praticantes vinham de backgrounds diferentes, inclusive daqueles backgrounds dos 100 castas. E ainda assim, mesmo vindo de posições sociais marginais,
recebiam grande estatura por suas perfeições, seus sítios espirituais, né? E ele diz que pode ser que muitos de nós, a gente lê esses ensinamentos, esses textos, e pensamos, eu não pertenço à cultura, né? Eu sou um outsider em relação a isso, eu não sou um insider. Então, e ele comenta que há 40 anos ele está no Tantra, ele recebeu Sarva Samraja, Sarva Adhikara Diksha, e ainda assim ele se sente meio outsider, né? Então, outro comentário que ele faz em seguida é: por que há essa hierarquia no Tantra? Por que vários níveis de prática, iniciação, consagração, etc., né? Ele diz que é uma hierarquia de treinamento e não uma hierarquia de graça. Em qualquer nível da prática, alguém pode receber a graça de Shiva. Não precisamos passar por todos os níveis de treinamento para isso. Mesmo no treinamento mais básico, já se pode conseguir o reconhecimento do Atman, do si mesmo, que é a nossa natureza. Ele diz em seguida que no próximo curso, ele focará no Shiva Gnana Bodha e no Shiva Sutras. A ideia é integrar os ensinamentos Shaivas encontrados no sul e no norte. E, nesse sentido, ele comenta que as pessoas tendem a ser um pouco tribais. As pessoas, né, no Nepal pensam assim que no Pashupati pertence a nós, porque aqui nós temos, né, o santuário de Pashupati, etc. Mas ele comenta que, na verdade, o Pashupati, ele próprio, não se importa com essas identidades, assim, né? Ele comenta um pouco do sentido dos termos, né? Que Pashu não é, que significa literalmente uma besta, mas também significa alguém que está atado, que está amarrado, que está não livre. Então, se você não está liberado, né, espiritualmente, você é um Pacho. E Pacho é também aquele que vê a diferença, que vê a externalidade, aquele cuja visão é feita para diferenciar, que é da natureza do conhecimento limitado. Então, o Pacho é aquele que, né, a parte do conhecimento ilimitado de Shiva, se torna miserável, pequeno, limitado. Isso é Pacho. Isso é também Ano, aquele que tem um desejo limitado, conhecimento limitado e ação limitada. E nesse sentido, essa definição de Pacho, né, de Pashupati, é aquele que é o senhor desses Pachos e aquele que protege esses Pachos. Então, tendo essa definição do termo Pashupati, esse conhecimento, portanto, não pode pertencer a nenhuma tribo especificamente. É um ensinamento sobre a condição humana em geral, e que é a condição humana de ser atado e limitado, né? Então, enfim. Outra questão que emerge é a ideia de Shaktipata, a graça, né, a descida da graça. Ele diz, em primeiro lugar, que Shaktipata, a descida da graça, é uma ação que pertence a Shiva, uma transmissão graciosa que vem de Shiva diretamente. E onde entra aí a agência humana? E aqui, no caso, ele está se referindo diretamente à agência dos gurus, dos instrutores no caminho, né? Ele diz, de fato, a eletricidade vem a nós através dos fios, mas os fios não são nada em si mesmos. Isso não quer dizer que você vai remover os fios, jogar os fios fora, mas também que você não vai adorar os fios, e sim a energia vinda do Senhor Shiva. E outra pergunta que emerge é por que Shiva não se acha a graça vem de Shiva, por que ele não a concede a todas as pessoas igualmente, né? E apenas a concede a algumas pessoas? Nesse sentido, ele comenta que a última pessoa que fez essa pergunta para ele foi a própria filha dele. Ele diz em resposta, de fato, Shiva agracia a todos igualmente, mas nós não queremos a sua graça. Então ele comenta que, pergunta se você já se sentiu alguma vez que você não quer ser feliz, que você quer se machucar, coisa assim. Então ele diz, as pessoas não querem ser felizes. Em seu coração, em algum lugar, você gosta de ser feliz. Quando você fecha as suas portas e janelas, põe cortinas negras, fazendo o seu quarto todo escuro, então diz, não há sol, agora é meia-noite. Ele diz, esse é o seu problema, o sol está brilhando igualmente. Você tem livre-arbítrio para cavar uma pequena caverna e se separar da luz e da graça ilimitada, e assim se sentir miserável, se machucar e dizer a si mesmo que, né, você não tem a graça de Shiva. Mas Shiva é energia universal. Shiva não é um ser histórico. E como é possível a gente aceitar que Shiva é uma graça universal, indivisa, imparcial, que se derrama a todos igualmente, né? E daí, para explicar isso, ele evoca aqui a noção de que Shiva é descrito em 5 termos. O primeiro deles é como consciência pura, como senciência. Ele diz, todos nós temos igualmente essa senciência. Algumas pessoas podem ser mais inteligentes que outras, mas não é disso que ele está falando. Todos igualmente têm senciência, estão cientes de si mesmos. Isso é igualmente distribuído, isso é graça de Shiva, né?
Ele diz, algumas pessoas são mais felizes, outras são menos, são tristes, mais tristes, né? Mas a capacidade de ter esse desfrute, de ser pleno, de ser ilimitado e livre, é igual em todos, né? Isso tem, quer dizer, isso também é graça ativa, né? Algumas pessoas têm bons desejos, outras têm maus desejos, mas é igual que para todas ter desejos. E ter desejo, ter volição, é uma manifestação, uma graça ativa. Algumas pessoas cognizam mais, outras menos, mas a faculdade cognitiva é igualmente manifesta em todos. Algumas pessoas são ativas, outras passivas, mas todos os seres são capazes de agir. Então, algumas pessoas são limitadas na sua capacidade de expressar essas energias, outras são livres, mas para expressá-las, né? Mas tudo isso igualmente é graça ativa. E aqui entra o yoga. Aqueles que o praticam são capazes de expressão plena de suas próprias energias. Aqueles que não praticam se mantêm limitados e miseráveis. E ele comenta que a nossa sadhana, ela também tem um aspecto social, porque ele diz a nossa sadhana, a prática, começa por pensar de forma positiva, construtiva, o que advém de uma vontade positiva. E a vontade positiva, que gera boas ações, é uma vontade selfless, que ele disse, né? Que a gente poderia chamar de altruísta, né? É aquela em que não esperamos um resultado. Nesse sentido, ele comenta, aquele que quer se tornar Shiva também precisa conhecer o curso da ação ensinado na Bhagavad Gita. Nesse sentido, de tudo se encaixa, o yoga tem vários ramos, esses vários textos, eles vão se incorporando ali na tradução. Ele diz, o aprendizado é lento, o progresso também é lento, as pessoas têm aptidões e inclinações distintas, mas todos estão qualificados por o curso da ação correta. Ele comenta que, historicamente, os Shaivas são majoritariamente mendicantes, que formam uma ordem social diferente. Ele comenta que se você for a Varanasi, na Índia, né, ali tem um templo de Vishwanath, uma forma de Shiva, e ao seu lado fica o templo de Annapurna, uma forma da deusa que concede alimentos, né? E ali no templo de Annapurna, a representação é de Shiva mendigando todos os dias por alimento a Annapurna, para que ela conceda essa graça, né? E ele diz que a gente deveria pensar sobre isso na nossa vida. Quando a gente está infeliz, por que a gente está infeliz? Porque outras pessoas têm mais comida que a gente ou porque a gente não tem comida no nosso prato? Não ter comida no nosso prato é um problema, mas se a gente está preocupado com os outros ter mais comida que nós, isso é doentio, né? Então, na verdade, aprender a filosofia dos Pashupatas também significa aprender a pensar se há algumas ideias que podemos trazer à nossa sociedade como transformação, como imperativo moral, né? Além disso, ele continua, ser um Pashupata é seguir um voto para aprender a suportar a dor na vida. Então, é um caminho difícil, que demanda tapas, ardor, ascese. E ele comenta que ele costumava andar, tinha uma amizade com um yogi no Nepal, cuja sadhana, cuja prática, era passar os meses do inverno nas neves da montanha, suportando o frio, e durante o verão ele descia das montanhas e fazia um círculo de um combustível feito de fezes de vaca, né? Que, no seu entorno, ele sentava-se ali no centro, colocava um pote com esse esterco na sua cabeça e acendia esse esterco todo, né? E daí ele sentava-se em posição de lótus e meditava no meio desse fogo até todo esse esterco se consumir. Então ele comenta, imagina a intensidade do fogo, né? Isso é uma coisa que frita o nosso cérebro. E que, na verdade, ele não está pedindo para ninguém fazer coisa desse tipo, ao contrário, ele diz para não fazer, né? Mas que disso nós podemos levar a lição de aprender a suportar um pouco de dor na vida, mesmo quando a vida é difícil, porque a vida não é um caminho macio, a vida vem com sofrimento, é preciso aprender a viver com isso. Isso é aprender a viver o caminho de tapas, né, da ascese, do ardor. Então, essa foi a palestra dele, na medida do que eu pude registrar aqui, né? E agora a gente abre para perguntas e respostas. Então, a gente já recebeu algumas perguntas aqui, aparentemente. Então, eu vou fazer essa pergunta para ele. Que foi o do Jairam, né? O Jairam perguntou. Outras pessoas que quiserem perguntar em seguida, podem mandar ou por escrito, ou levantar a sua mão e eu passo a voz para vocês, ok? E daí nós vamos ter que fazer um número limitado de perguntas, que também o ācārya vai ficar ocupado em seguida, né?
mas começamos por essa do Jairam, eu vou ler. So Ācārya, Jairam asks, what is needed to receive Diksha in Vimarsha Foundation? Is that a question to me, Danilo? You can answer that. But we have you today here to answer that, so why not? You have to have the strong desire to know. You need to be patient, because what I'm not trying to make you wait for 12 years, but we see if people have some patience, because these days you can learn what I teach pretty much over the weekend in one workshop. So people without patience can just go and be happy there. People with patience, because the part of teaching is also teaching patience. It's not just information, it's also teaching patience. And then anybody who has attended at least one course, I'm open to teach the beginning practices to all. I'm following Yogini Hridaya teaching, Vatsarardho Shitaya cha. Minimum, I have not seen any liberal text in Agamas than that, because others go much more longer waiting time. So if you have attended some courses, you are welcome to be the Kula. But even the coming to class itself is learning. It's just making some kind of structure helps people feel like they are doing more practice. But the very day you dedicate to learn, you have already entered. And if that urge is strong, that very urge will liberate you. It's an intensity. What we need to cultivate is not information, but the urge, the intensity. Diksha should not be a moment of achievement. What happens when you achieve something? You want to relax. I finished my draft of paper yesterday. I'm a little exhausted and I am in a very relaxed mode. I don't want to work anything today. It is bad. A yogi cannot think like that. So practice makes you feel more and more dedicated and have the sense of urgency. So anybody is welcome. Anybody who has been to it knows that. Anybody is welcome. Just do some studies. If you have not attended any of the courses, do attend some courses. Thank you. Ok, então traduzindo a resposta dele, ele disse que em primeiro lugar é preciso desejar aprender e ter paciência. Que algumas dessas coisas que ele ensina dá para aprender, às vezes, hoje em dia, num final de semana, num workshop, mas que aqui não funciona assim. E que para qualquer um que assistiu a pelo menos um curso inteiro, ele está aberto a ensinar práticas iniciais. Ele disse que segue o Yogini Hridaya, que é o Agama, né, o Tantra que tem um prazo de espera mais liberal de todos, que é um mínimo de 6 meses. Mas ele comenta que mesmo vir às aulas para aprender, já é aprender. Que no dia que você se dedica a aprender, você já está entrando no fluxo, por assim dizer, porque é a intensidade desse desejo, né, por aprender que te libertará. Não é o conhecimento que deve ser cultivado para isso, mas o desejo mesmo. Ele comenta também que receber Diksha, receber iniciação, não é um momento de realização, de completude, como se depois disso você pudesse relaxar, né? Como se, já cheguei lá, agora eu posso descansar. Na verdade, um yogi não pode pensar assim. A prática, na verdade, te faz sentir mais dedicado, te faz, assim, sentir mais essa urgência, esse desejo, né? Então não é que a prática vai, né, te deixar ali mais, sentindo mais realizado, mas que ela vai aumentar essa intensidade desse desejo, né? E é isso. O próximo, João Cláudio, pode retirar o seu mudo, por favor. Danilo, mas como é que faz? Eu pergunto direto para ele, ou pode perguntar, depois você traduz? Como é que é? Como vocês preferirem. Se você quiser perguntar em português, eu faço tradução e passo para eles. Quem quiser perguntar em inglês, fica à vontade. Se perguntar direto, aí depois acho que fica mais fácil. Tá bom? Tudo bem. Obrigado. Sthaneshwar
Thank you. You mentioned Shaktipat, you know, and so let's say someone has already received Shaktipat when was younger, let's say, and you know, you already had that experience, but then it unfolded in your life, you know, took you to different paths and different traditions even. But you know, like, you can't deny you had that experience, that grace at the beginning. And what seemed to be the end of the path was actually the beginning, the very beginning of a long journey, let's say. So, but I don't. What happens next? You know, after you received Shaktipat, how is this unfoldment? You know, because let's say my experience, it was a very long and winding road, so to speak. So, and now I'm reconnecting to this tradition, but it's very, I don't know why exactly, why I received, let's say, grace first, but, and why I'm reconnecting now also. It was very like being hit by a lightning, you know, like that. But, well, that's it. How do you pronounce your name? How? João Cláudio. Like Juan, like, okay, João. Yeah. I hear you. I know where you are coming from. I know your question. I know what you are feeling in asking this question. There is a saying, na bhuktaha kshiyate karma kalpa koti satairapi. As long as karmas are not consumed, they do not go away. What happens when the grace of Lord Shiva just knocks our door, and without even us being ready, it just showers in our body through our heart, and we feel the touch of it, and then shit happens. And then everyday life comes. Why does shit happen? Because karmas almost have their own agency, because the mind, they are tied to mind, and they realize that they are going to be flushed out. They strike back very hard. They punch very hard. The deeper you try to go in meditation, the stronger the punch the karmas like to give to you. Some people get knocked off forever. They got completely, you know, thrown to the other shore of the river. They know the touch. They even forget. Sometimes they even deny the touch. Later, they doubt their touch. It is not that the grace is not there, but the endless life's karma, impression, something we had to go through, could not be avoided. That opens up. They become active because they see their own demise, they see their own death, and they give their last, you know, strike, because otherwise you will never do it. And it is okay. You become a grown man, you become experienced person. You know, everybody does dumb things in life. As long as you don't really destroy yourself, little bit there, little bit there. What is the big thing is about longing. The longing for Shiva. If the longing is gone, and he's gone forever. If longing is there, he's not gone, he hasn't left you. As long as there is this longing to be reconnected, he's waiting. And our karmas had to unfold. They come
But then after you reconnect, now a learned man, now the same thing cannot drive you crazy anymore. They don't have power over you because you have already seen what it is. So coming back is what matters. Everybody gets lost on the way. Most people, I mean, even after Shaktipata, most people get lost, carried away. And if somebody gets a full beam of Shaktipata, then doesn't get lost. If some people get limited Shaktipata. So it's a relative term. Okay? Ok, então, obrigado. Oh, thank you, ācārya, again. I'm going to read the translation. O João Cláudio perguntou, né, você mencionou o Shaktipata. Digamos que alguém já recebeu o Shaktipata quando mais jovem, já teve essa experiência, mas isso se desdobrou na sua vida, o levando a diferentes caminhos e tradições. Mas não se pode negar que recebeu essa graça no início. E o que parecia ser o fim do caminho, na verdade, era o início. Mas o que acontece em seguida? Como esse Shaktipata se desdobra? Minha experiência foi de uma estrada muito longa e turva. E agora estou me reconectando com essa tradição como alguém atingido por um raio. O ācārya responde. Eu entendo de onde você vem e o que está sentindo nessa pergunta. Há um dito que, enquanto os karmas não são consumidos, eles não nos deixam. O que acontece quando a graça de Shiva bate à nossa porta e nos toma, sentimos seu toque, mas então merda acontece na nossa vida. Então a vida diária vem. Mas por que isso acontece? Porque os karmas têm sua própria agência. Percebem que vão ser removidos e assim reagem fortemente. Quanto mais profundo você quer ir em meditação, mais forte os karmas te atingirão. Algumas pessoas são atingidas e se afastam para sempre, né? Então, resumindo, esses karmas, vendo sua própria morte, dão o seu último golpe. Mas depois nos tornamos grandes, todo mundo faz coisas estúpidas na vida, né? Mas o que importa é desejar Shiva, essa aspiração. Se o desejo por Shiva se vai, então Shiva se vai. Mas se o desejo ainda está lá, ele não te abandonou. Enquanto há esse desejo por reconectar-se, ele está esperando. Nossos karmas precisavam se desdobrar. Mas quando nos reconectamos, já mais maduros, a mesma coisa já não tem mais o mesmo poder sobre nós, porque já vimos do que se trata. Então, a maioria das pessoas se perdem na vida, mesmo depois de algum Shaktipata limitado, né? Diferente do Shaktipata ilimitado. Mas voltar é o que importa. Então, todo mundo se perde um pouco, mas voltar é o que importa. E é isso. O Leandro falou que quer perguntar, mas o Milton já tinha levantado a mão. Vou passar a voz para o Milton primeiro, e depois a gente faz a pergunta do Leandro. Pode falar, Milton. Só assim, uma sugestão. Sejamos razoavelmente breves, porque o ācārya tem um compromisso em seguida, tá? Obrigado. Vai lá. Hello, ācārya ji. How are you? Yeah. I have a simple question, and I want to be glad because in Shaktipada, I did not start that because I feel very strong and I have this feeling inside me, but I had to destroy all my house this week. And yeah, and I was like 5 months here, and I feel like Milarepa, you know, destroying with Marpa. And I had a big karma, have karma on my life, and I feel like that. But you told me about don't be tired, you know, don't be never tired. And last days I have 4 or 5 days without sleep, nothing more than 3 hours or 4 hours, because my cats are around, everything are destroying my life. I have nothing. No, I have just hope right now. I don't know what I do in the next steps, you know. I don't know how to be in devotion. I feel like devotion growing up, but I'm lost. I'm completely lost, and I have only Shiva and the Divine Mother inside me. But the feeling to be crying
all the time because all this stuff around is a big feeling to start to cry and never stop. What can I do? Sorry, I have no context on this introduction, but how can I do? All right. First of all, Arda, never shy out to cry, even in public. It's okay. If people, people don't like it, don't worry about it. But then when you cry a little bit, grow up, stand up, stand on your feet. Nobody is going to come. I'm sorry to bring the news, but you are on your own, buddy. Everybody's life is a singular journey. Friends, parents, children, relatives, students, teachers. It's illusion. It is very difficult to accept it. So you can keep telling yourself, my guru will help me with every problem I have in life. And just to pray, Timalsina, I need money, please make some job for me. If that makes you feel good, life is hard. And life teaches us through these bitter, painful moments. And if you learn to stand up. If you do not learn, you will be reborn to learn that same thing again. If you do not ride on the tide, do you guys have good rivers there, like in Nepal? Riding the tide is very different. It's not swimming. It's a literal riding a tide. Because if you do not know how to ride a tide, you will be knocked down and you will be dead in the next moment. River does not have a mercy. Time is the river. If you do not know how to ride the tide of time, it will bury you. So cry a little bit, that's okay. But then you stand up. You can be a baby forever. I have another class that started 16 minutes ago. So just finish in 1 or 2 minutes. What is the last thing? Maybe one more question. Okay, sure. And then I translate both of them after you're gone and we say bye. Okay, Yeah. so Leandro, go ahead and make your question, please. Yes, thank you for the opportunity. Can you hear me? Yeah. Yeah. So first of all, thank you so much, and especially that you have an appointment and you're still here on sharing what you've learned and all your wisdom. My question is kind of simple. I just want to ask an advice for you, from you, because the thing is, most of the time when we read books and all the documents that they are very old and they are very sacred, it's very nice, it's very good, but it's better when we can talk to someone that has the experience. So my question is, on which kind of advice could you give to young people who is struggling to learn about how to deal with duality? Did you hear me? Yeah, it's a big question, and we need to live with, not deal with, duality. What do I mean by that? Is everyday life demands our acceptance of duality. I have a cup of tea, it's a tea, and then I'm not the tea.
and then I'm the enjoyer of the tea. When I say I am the tea, then no enjoyment. But that is not unreal, but that is not ultimate. That is one layer of reality, and we need to learn how to see something higher. It is not either or. If you have a non-duality, then duality is wrong. It is not like that. That's a duality is a foundation basis, but the higher reality is not duality. You are there in Brazil, I'm here in San Diego. It is real. We are separate. It is our one reality, but there is a higher reality in us that is not separated. And for that, you are right. How to educate on this thing. And that is a big problem even for me. I'm just trying my best. Because how to disseminate this non-dual experience to others. First of all, this non-dual is not an experience of saying I have it, because if there is the I have it, then it becomes duality. Have, you know, when I say I have the knowledge of non-duality, I don't have it, because I am thinking in dualistic terms. So it's a perpetual problem. I'm not evading, Leonardo, your question, but what you have asked is a problem that all the teachers have to deal with. The ultimate thing is when there is an opening, when you are willing to let go of your ego and willing to open up yourself to let others be in you, be that God, be that Shiva, be that teacher. And if the other is willing to let go of his ego as a teacher or as a partner or whatever it is, that there arises a moment that we transcend the dualities, but that is grasped not by the mind, by the heart. That is, the heart knows it, and mind does not need to know it. Mind cannot know it. I have to stop. I will see you guys soon. You know, we'll have these occasions many more times, but I don't want to keep them waiting for more than 20 minutes. Somehow I got a little carried away today. I kept working a little late to finish something yesterday. So I really appreciate all of you coming in your lunch hour and having this satsang with us. I thank Danilo Costa Lima for arranging this beautiful group. He's very knowledgeable. You guys can ask him personally, you know, whatever you guys want to know about many of the things. And you can also reach me whenever I have time. I generally respond to your chat questions, messenger questions. You don't need to be shy, but I have to go now. Thank you very much. Thank you, ācārya. Ok, então vou ler as duas últimas perguntas, né? Então, o Milton perguntou, né, que depois do Shaktipat que ele recebeu, que ele ainda sente fortemente, ele teve essa semana que destruir toda a sua casa, toda a sua vida está destruída, e agora ele só lhe resta a esperança. Ele diz, imagino que o meu karma seja forte. Mas ele comentou com a ācārya uma vez, nunca se deixe sentir cansado, né? Mas que ele não sabe como levar adiante seus próximos passos, manter a devoção, que ele está completamente perdido, e só tem a Shiva e a mãe, mas o sentimento de querer chorar é constante. Diante disso, o ācārya responde, nunca seja tímido para chorar, mesmo em público. Mesmo quando você, mas quando você chorar um pouco, cresça, se erga, né? Se erga sobre seus próprios pés, porque ninguém virá. Me desculpe por dizer isso, mas você está por sua conta. A vida de todo mundo é singular. Temos parentes, pais, filhos, professores, mas isso é uma ilusão. Eu posso pensar que meu guru vai me ajudar em todas as situações da vida, mas não é assim. A vida é difícil. Ela nos ensina por esses momentos amargos.
Mas se você aprender, você aprende a se erguer. Senão, você renasce até aprender. Então, é preciso aprender a meio que surfar nas correntes das correntezas do tempo. Senão, essas correntezas vão te enterrar. Então, essa foi a resposta dele ao Milton. Em seguida, o Leandro, ele falou, queria pedir uma recomendação sua, porque quando lemos livros e documentos que são muito antigos e sagrados, é muito legal, mas é melhor quando podemos conversar com alguém que tem aquela experiência. Que tipo de recomendação você tem para dar a jovens que estão tendo dificuldades em lidar com a dualidade? E o ācārya responde, não se trata de lidar com dualidade, mas o fato de que precisamos viver com a dualidade. Porque nossa vida diária é uma aceitação contínua da dualidade. Ele vai dar um exemplo do chá que ele está tomando ali, né? Mas que isso não é real, quer dizer, não, desculpa, que isso é real, mas não é ultimate, não é absoluto, né? Então é uma camada da realidade, mas precisamos aprender a ver algo superior. Não se trata de duas opções, ou, mas de duas camadas. Como nos educar nisso? Esse é um problema mesmo para mim, ele diz. Porque o problema é como disseminar essa experiência não dual para outros. Em primeiro lugar, ele observa, não é uma experiência que eu tenho. Quando eu digo que eu tenho conhecimento da não dualidade, já está evidente que não tenho, pois estou pensando dualisticamente, né? Então, trata-se de um problema perpétuo, que ele não está evitando sua questão, porque de fato é um problema que todos os instrutores precisam lidar. E daí ele comenta que há aqueles momentos em que, mesmo às vezes na relação entre duas pessoas, existe um momento em que ambos abandonam o seu ego por um instante, e naquele momento o coração é capaz de aprender a não dualidade, mesmo que a mente não veja. E a mente não precisa entendê-lo, então ver nesse sentido, né? Enfim. Então essa foi a resposta dele, um pouco mais abreviada, é claro, porque ele já estava atrasado, mas ainda assim interessante para a gente refletir, né? Tá ok, vários de vocês já foram, deram um tchau aqui, né? Eu também vou ter que ir em seguida, mas agradeço a presença de todo mundo. Se alguém tiver mais alguma pergunta que seja mais institucional, burocrática, assim, podem contar comigo para responder, né, dentro das minhas capacidades. Eu posso ou responder se eu souber, ou fazer alguma intermediação com a ācārya. E todos estão ali convidados a permanecer no nosso grupo ali no WhatsApp. Ô Danilo, assim... eu vou dar um avisinho só rapidinho, que nos próximos encontros pode ser que eu fique um pouco ausente, tá? Bom, a situação está bem esclarecida aí, né? Mas eu vou ficar um pouquinho mais out, eu vou dar uma acomodadinha também na sadhana, porque eu preciso do ambiente consagrado melhor, né? Aqui eu tenho... Muita coisa se resolveu já. O lado bom é que eu vou conseguir recuperar basicamente tudo, mas a gente vai conseguir recuperar tudo, mas eu vou ficar out e concentrado aqui agora. Claro, Shiva tá no coração e a Mãe Divina também. Tá bem. Depois a gente conversa mais em privado, então. Obrigado, abraço. Tá bom, de nada. Então, quem quer que queira perguntar alguma coisa dentro das minhas capacidades, pode contar comigo, né? Se eu estiver ali na capacidade, eu repasso para o ācārya, né? E ali no nosso grupo do WhatsApp, a gente mantém a comunicação sobre os cursos vindouros do ācārya. Nós temos o nosso grupo de estudos nas segundas, né, que está todo mundo convidado a participar conosco. E temos um grupo de recitação também nas sextas, enfim. Quem é novo ao grupo ali, ao clube, sejam bem-vindos e bem-vindas, né, para poder participar conosco. Então é isso, pessoal. Agradeço a presença de vocês. Uma boa tarde, um bom domingo para todos nós. Boa tarde, pessoal. Paz. Obrigado. Boa tarde a todos. Mais uma vez, obrigado, Danilo. Obrigado pela presença.